Okay, wir sitzen jetzt hier im Peppermint Park, da wo viele Hits produziert werden. Unter anderem wurde hier in diesem Studio Fury Slaughterhouse ein paar Alben aufgenommen, von Big Light und auch von B. Und ich glaube, diesen jungen Mann kennen wahrscheinlich schon viele Leute. Musti. Hallo Musti. Hi. Und das ist Grant Nelson. Alright, how's it going? Grant Nelson kennen bestimmt viele von seinen Produktionen, aber bestimmt so nicht als DJ. Musti wird die folgenden Fragen für euch übersetzen und auch die Antworten, weil ich glaube, viele sind das Englisch nicht so mächtig und deshalb erstmal hallo Grant. Nice to meet you. Grant, erzähl doch mal kurz, woher du kommst, was du machst und wie alt bist du? Alright, so where you come from, how old are you and what you doing? Right, I come from London. I'm 25 last week. And Oh, what congratulations! Cheers. I had that earlier. Where's the present? yeah, present. And what am I doing at the moment? Like in general? In general, a lot of production, a lot of studio work, and a lot of DJ work at the moment as well. Mm. What are you doing at the moment, your latest thing? At the moment, I've just finished a Deborah track, and something for you. Okay. Yeah. Also ja, wie gesagt, Grant ist 25, gerade letzte Woche erst geworden, kommt aus London und also als Produzent braucht man eigentlich gar nicht groß viel Wort verlieren, eigentlich tierisch bekannt der Typ, Hausproduzent-mäßig. Und macht im Moment, hat er einen Deborah-Track fertig gemacht für Maurice Joshua's Label hier, Music Plant aus woher kommt von Chicago? Chicago. Und das Keep Pushing-Ding für Boris, mixt er auch gerade. Mhm. Heute legst du ja als DJ auf. Ich habe dich ja vorher noch nie so als DJ als DJ so gehört. Du bist ja mehr Produzent. Willst du jetzt mehr auflegen oder hast du schon seit geraumer Zeit schon aufgelegt? Okay, he didn't know that you're like DJing as well, and he never saw you DJing before, and he said you're more the producer, but you know you intend to do more DJing in the near future, or what? Well, I actually started as a DJ. I've been DJing for 9 years, and when I got hooked up with record deals in the studio, you just don't get time. But now I've made the time and just got back into it, thrown myself back in again. So yeah. Also eigentlich hat er als DJ angefangen, also er war eigentlich nicht der Produzent, sondern der DJ vor 9 Jahren und als es aber so ein bisschen abging mit den ganzen Record-Deals und so weiter, dann war auf einmal keine Zeit mehr dafür da, irgendwie DJ-mäßig zu machen und jetzt kommt es aber auf jeden Fall wieder, also eigentlich ist er DJ. Mhm. Du hast ja jetzt im Moment, sag ich mal, sind 5 aktuelle Scheiben drauf, Ground 69, diese Brother von Op UK, Shage and Eska Mixes, dann die Nice and Right, diese 24-Hour Experience und dann noch 2 andere. Also im Moment ist ziemlich viel. Machst du jetzt immer noch mehr oder willst du jetzt ein bisschen drosseln, dass es jetzt ein bisschen von der Produktion ein bisschen runtergeht, weil ich sag mal, ist ja auch sehr, sehr viel, ne? Yeah, in the moment you're like everywhere. And it's like, you know, everywhere. And are you gonna like, you know, do one step like lower now, or are you going to do like keep on, you know, and kick in one mix after another and stuff like that? Well, no. I mean, I'm going to try and calm it down a bit because, like, for quality control, if nothing else, you know, what I mean, you've got to sort of, I mean, you have to sort of do a lot to get yourself known. Then once you're known by a few people, then it's you can take it easy. Especially you got your label going now, so yeah, we've got our own label now, apart from Nice and Right, which is finished. There you know, the first official. Okay, also habt ihr vielleicht gerade mitbekommen, Nice and Ripe kennt ihr ja alle und erst die Hälfte davon, aber er meint, Nice and Ripe ist jetzt over. Es gibt da ein bisschen Probleme irgendwie aber er meinte halt, die einzige Kontrolle, die es eigentlich gibt, ist Quality. Also insofern wird er jetzt ein bisschen ruhiger machen, halt viel mehr für sein eigenes Label machen, halt Swing City Records, wo ja die beiden Dinge halt jetzt draußen sind und halt ein bisschen weniger. Vielleicht nur noch so die guten Sachen annehmen. Du machst ja auch einige Sachen mit Richard Purser zusammen. Richard Purser ist ja auch so ein Teil von, glaube ich, Nice and Ripe. Wirst du jetzt noch mehr mit Richard Purser machen oder weniger? You work a lot with Richard Purser. Are you going to work more with him, or is he part of Nice and Ripe, or what is the relationship there? Right, Richard Purser is one of my best friends. I've known him for about 6 years, and like I run the label Nice and Right, was co-partner in it, and we needed someone else to come in and help us, so I rang up Richard. He was doing stuff as well. I said come down. He came down. Now he's involved, and he's still working with the guy that I was working with now on Deep Trouble and the other labels, but yeah, we'll do stuff again in the future.
Alright. Definitely, yeah. Also das ist einer seiner besten Freunde irgendwie und die haben halt tierisch viel zusammen gemacht und er hat damals, als sie Nice and Ripe gegründet haben, irgendwie brauchten die noch Produkte, haben sie ihn angerufen und er hat dann so ein bisschen geholfen und die Trouble macht halt viel, aber die werden in Zukunft halt viel machen, weil wie gesagt, er und der andere Typ, der Nice and Ripe machen, der Josh Powell, sind halt nicht mehr so toll und sowas, aber mit Richard macht er viel noch. Mhm. Du hast ja letztens, vor einiger Zeit von Get Decorated Passion einen Remix dafür gemacht. Passion! Das Teil hat ja mit dem Original überhaupt nichts zu tun. Wie bist du denn gerade auf die Idee gekommen, so einen Teil zu machen mit den Vocals? Ich glaube, die Vocals sind von Michael Watford, ne? Okay, so this track, you know, the track had nothing to do with the original. You know, where does this idea come from, like, to do that? Honestly, when I was asked to do the mix, I didn't want to do it originally. For a start, the track was like an anthem. First time it was around, it was a big hit. Wasn't really interested in doing it. And then like someone said, sort of convinced me to do it. So I said, okay then. They gave me the DAT with the samples. There was like an Indian voice going, a couple of congas, and that was it. And I was like, what can I do with this record? I can't do anything. So I just got a groove running and then called up Michael and said, will you come down and just drop one line over the top for me, like Passion? And well, you know what happened? Got a bit carried away. Okay, der Originaltrack ist bekannt. Als er rauskam, war es der Hit eigentlich. Also Passion ist eigentlich ein, ne, gehört Oldie dazu, ist genau, ein Oldie. Er hat das Ding damals bekommen, meinte, das ist schon so geil irgendwie im Original, also will er eigentlich gar nicht machen. Irgendwer hat ihn überzeugt, dass er es machen soll, hat er gesagt, okay, mache ich. Hat das DAT bekommen, auf dem DAT war nur eine Stimme drauf, die irgendwie, so eine indianische Stimme irgendwie und ein bisschen Congas und so, also es war eigentlich alles, was er bekommen hat. Da hat er gesagt, scheiße, was soll ich jetzt irgendwie machen? Und hat er gesagt, okay, dann macht er halt einen netten Groove, hat er dann irgendwie gebastelt, hat Michael Watford angerufen, dass er irgendwie runterkommt kurz und irgendwie halt Passion rüber singt, auf seine Art und das war's. Ja, und so kam es und das ist halt ein bisschen anders geworden als das Original. Bisschen. Genau. Wie viel, was schätzt du, wie viele Mixe hast du bis jetzt so gemacht in deiner einen Produktion, so über den Daumen gepeilt? How many mixes and own productions did you do so far? Oh, 100? Own productions, about 450 roughly. Remixes, about 30. That is released, yeah? Yeah. Isn't it? Yeah. Also habt ihr 430 eigene Produktionen und 30 Remixes oder so. Das ist, glaube ich, eine Menge. I've been doing it for a long time. Yeah, it's like, Nochmal auf das DJing zurückzukommen. Wie bist du denn eigentlich zum DJing gekommen damals? Ich meine, viele Leute haben ganz, ganz verrückte Stories so, wie sie zum DJing gekommen sind. Karl Cox zum Beispiel durch Hochzeiten und so. Wie ist es denn bei dir gekommen? Okay, how did you get into DJing, like, because you know Carl Cox is like known that he you know did like marriages, like in, you know, marriage, how you call that, Weddings. Yeah, weddings. Yeah, he did like weddings, and that's how he got into DJing. And how did you know? There's like different funny stories about it. First of all, I mean, it all started at home, just like with I just used to buy a load of records. Always loved music. Due to my mum, she sort of just used to feed me all disco stuff and wicked stuff. I don't know really, I just used to start mucking about at home, and I was working in it's a place called B&Q. It's a furniture warehouse, so they sell like wheelbarrows and spades and stuff like that. I was working there, and one of the guys was having a birthday, and like he said to me, like, do you know anyone that can DJ for me? And I was like 15 years old at the time, and I said, yeah, you know, I'll do it, like, I'll do it. And it just happened. I just went down there and it worked, and then like from that, a couple of people said to me, will you do my party, will you do my party? Started doing a bit of that, and then when I was about 16, 17, started doing like the illegal raves back over there and got busted a couple of times. Oh, okay. So it went from there. Ja, wie gesagt, also Musikliebhaber, hat also immer Platten gesammelt, hat viel gekauft, auch zu seiner Mama irgendwie halt immer bekommen. Und es gab mal so ein altes Möbelhaus halt irgendwie, wo dann irgendwie mal die Partys abgingen. Da war er 15, wurde mal gefragt, ob er eine nicht machen will, und da ging es irgendwie ab. Dann haben halt die Leute, ja, willst du meine Party nicht auch machen? Und irgendwie halt mit 17 fing es halt mit diesen illegalen Raves an, wo er dann gedreht hat und so, und dann ein paar Mal auch erwischt wurde. Damals länger war es richtig heavy und ne, ganz normal halt, irgendwie Partyschiene, Raves und ganz normale Karriere. An was für Produktion arbeitest du im Moment? Du hast ja die letzte veröffentlichte war diese Sage and Eska, diese Mixe. Was kommt jetzt in Zukunft raus von dir?
What you gonna do in the future? Like, what's the next things you're gonna do? Hopefully, I've got a project coming up with Shaka Khan, project with Grace Jones. What else is going on? Just trying to there's a few bits coming up. A few bits with a couple of other vocalists from England. That's sort of, I really don't sort of think too. Is it like projects or remixes or stuff? No, like projects. That? Really like projects. All right. I don't know. I don't like to think sort of too far. Yeah. Let's just take it day by day, see what happens. Ja. Also er ist ein Typ, der eher so in den Tag hineinlebt, aber auf jeden Fall hat er Projekte irgendwie mit Shaka Khan am Start mit Grace Jones. Also keine Remixes, sondern richtige Projekte irgendwie mit ein paar anderen englischen Künstlern. Ne? Und er meint halt, mal gucken, was kommt. Das sind so die nächsten Sachen, die er macht. Das ist ja auch nette Künstler auf jeden Fall. Ne? Welcher von deinen Mixen gefällt dir so mit am besten? Of your own productions, which one is your favorite? Yeah. It's a toss up between Frankie Knuckles Walking and probably Get the Core Passion. Okay. Also, ne, der Frankie Knuckles, dieses Walking mit Adiva, was er gemacht hat, und dieses Passion-Teil. Das sind die beiden Favorites, das ist immer so ein Hin und Her. Genau. Absolute favorite. Yeah. It's just, I don't really sort of rate what I do that much anyway. I'm very sort of about everything I do. Also über seine eigenen Sachen irgendwie, da mag er so gar nicht so richtig was sagen, weil er ist sehr selbstkritisch irgendwie und kann die eigenen Sachen gar nicht so beurteilen. Also deshalb sagt er, aber die beiden Sachen ist schon so ziemlich gut, sagt er. Bis jetzt gab es ja so mal so fast jedes Jahr von Living Large diese Colin Abrams Love is What You Need Mixe. Warum gab es eigentlich bis jetzt jedes Jahr einen neuen Mix und wird es auch im nächsten Jahr einen neuen Mix davon geben, neue EP? He said like every year, like a Colonel Abrams Living Large, it's like every year, it's like a new edition. Is that going to be like? Is there like next year a new edition coming out? There's no more. No more. Okay. Also er meinte, das war's, ne? Da gibt's gar nichts mehr. Ausgestattet zum Ende. Yeah, see you that one. All excited like. Where are you? Was wirst du jetzt in Zukunft machen? Wirst du jetzt mehr produzieren, also noch mehr produzieren als jetzt oder weniger produzieren oder wirst du jetzt mehr DJing, weil in Deutschland bist du ja als DJ, sag ich mal, relativ unbekannt. In the future, you want to do like more productions or like more DJing stuff like that? Because in Germany, as a producer, you're very known, but as a DJ, not so far. You know, so what's your plans? It's a tricky one because my heart really is in the production, but I love the DJing as well. It's really hard to say. I mean, it all depends what I've got going on. I mean, obviously the production comes first because that's where I'm known from. I can't turn my back on that. But I want to fit in as much DJing as I can. Definitely gonna make a point of it next year. Alright. Also wie gesagt, er kommt eigentlich von der Produktionsseite, also gar kein Thema, das ist eigentlich sein Ding, aber er liebt halt DJing und will es auf jeden Fall auch irgendwie weitermachen, aber produktionsmäßig, also er lebt davon, die Leute kennen ihn als Produzenten, deshalb will er auf jeden Fall mehr Produktion machen, aber es kommt auch immer auf die Angebote an, also wenn er sagt, irgendwie ein schönes DJ-Angebot, macht er das. Welcher Track gefällt dir denn von Mussi am besten? Welche Produktion, welcher Remix oder welche? Ja. Was ist das? I'm sitting next to you, so. Yeah. Giovanotti? The Giovanotti's bad. Well, to be completely honest, you know what it is, I think. I guess, but you know, you say. Right, well I heard it about 10 minutes ago. Right, it's the new, what he's just already? Done. Quincy, mate. Already? Really? Alright. Bad. Ja, die neue Quincy Jones, den neuen Remix, den ich gemacht habe. Ich habe ihn im Auto gehört und meinte... But also, I love the crazy. Wann was ist die Cyphers? Wann wird die Quincy Jones kommen? Kann ich nicht sagen, weil das ist irgendwie, die Plattenfirma hat schon abgenickt, aber der Herr selber noch nicht. Also da wird wohl irgendwie noch eine Antwort kommen und also wie gesagt, Grant hat dann schon ein Acetat irgendwie, ich spiele schon, Boris schon, also ein paar Leute werden es auf jeden Fall schon spielen, aber ich weiß nicht, wann es rauskommt. Gibt es eher ein Projekt oder eher ein Label, für die du ganz gerne mal einen Mix machen würdest? Is there any project or any label you know you would really like to work for, or you know, or something you were really looking forward to work for? I'm really looking forward to working with Shaka Khan.
Definitely. I don't know, label. There's a label in Germany. I can't remember the name. Peppermint something. I just can't remember. It's gone now. Peppermint something. Okay, also wie gesagt, weil Peppermint, klar, macht das halt die Boris sowieso für uns, aber was er wirklich machen will, ist diese Chaka Khan Sache. Also da ist how did it come here? Right, well, what is that? I remixed a track for King Street in America by Evelyn Champagne King. Oh yeah, okay. One More Time. All right. And the guy that produced it, Al Mack, rang me up and he said, "Listen, really like what you've done. I've got some stuff coming up with like Chaka Khan and Grace Jones. Do you want to come like half in on it with me?" And I said, "Yeah." You know what I mean? So, no, not really. But that's how it happened, really. Er hat ein Ding für King Street gemacht, Evelyn Champagne King, One More Time, ein Remix, und der ist richtig gut geworden. Und der Produzent von dem Ding hat irgendwie gesagt, pass auf, ich habe irgendwie 2 Sachen hier rumliegen, Chaka Khan, Evelyn Champagne, du willst das mit mir zusammen produzieren, also 50-50 irgendwie. Und ja, natürlich. Gibt es eher einen Produktionspartner, mit dem du mal produzieren möchtest, so wo du richtig heiß drauf bist, oder lieber alleine? Is there a guy you would really like to work with, or are you really a guy who works like really for himself, more or less, or you know? I do work on my own, but because I do everything. I'm the same as you. You know what I mean? I do everything: drums, keyboards. But is there like an idol, or you have somebody you would, I want to work with him? Roy Erst zum Beispiel und sowas. Liebend gerne, aber produzentenmäßig, er macht halt alles selber, und wenn, dann halt mit Louis Vega. Aber wer nicht halt, ne? Good. Rance, thank you very much for the interview. Oh mate, thank you. This was very nice. Thank you. Yeah. Okay. Rance. Let yourself
right now. Oh, let yourself go. Let yourself go. Let yourself go. Let yourself go.
oh, this is dangerous, baby, you know. The last time I was this dangerous is when I did Running Away. Oh, So, das waren die letzten 65 Minuten in the Mix. Grant Nelson. Grant, thank you very much for mixing. Thanks for having me, putting up with me. Yeah. Und hier gibt es nochmal die Playlist, was Grant so in den letzten, letzten Stunde gespielt hat. Also